Okay, hordoftoota hayyuu chaanaal akkam jirtu har'a kan waliin ilaallu baayoloojii kutaa 12ffaa chapter 5. This is the last lesson, example of behavioral pattern kan jedhu ilaalla. Behaviorii keessatti exampleonni nuti har'a ilaallu sadiidha. The first one courtship behavior, the second one territorial behavior, the third one social behavior kan jedhaman ilaalla. Courtship behavior generally generally gaafa ilaallu waa'ee maaliitii wal qabataa? Hiriyummaa saala faallaa fi wal hormaata isaan geggeessan reproduction, mating and reproduction kan jedhu generally waa'ee saala faallaa hiriyummaa isaan uuman akkasumas wal harkisuu wantoota adda addaa fayyadamuudhaan reproductioniidhaaf wal hawwachuu kan jedhudha. Territorial behavior kan jedhamu immoo daangaadhaan kan wal qabatu, territoriidhaan kan wal qabatudha. Social behavior kan jedhu immoo jireenya hawaasummaa keessatti behavior yookaan amalli orgaanizimiin tokko agarsiisu maal fakkaata kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. So the first one is what is courtship behavior? Courtship behavior gaafa jennu maal jechuu keenyadha. Courtship behavior is an activity that precedes and results in mating and reproduction. Okay? Waa lamadha kan inni of keessaa qabu courtship behavior. The first one mating and the second one reproduction. So it is activity jedha. It is activity that precedes and results. Precede and result jechuun sababni jira, bu'aan jira. Sababni fi bu'aan isaa maalidha? Mating and reproduction. Mating jechuun hiriyummaadhaaf yookaan immoo wal hormaataaf wal hawwachuu jechuudha. Adda wal baafachuu jechuudha. So production immoo wal hormaata. So courtship is an activity that precedes and results in mating and reproduction. So maaliif barbaachise courtship behavior? Maaliif barbaachise? It allows members of a species to recognize each other. Walii isaanii akka hubataniif members of a species. Miseensonni sanyii sana keessa jiran yookaan species sana keessa jiran maal kan wal godhaniif akka wal hubataniif recognize each other and prevents or reduces attempts or challenge at interbreeding between different species. Kan biraa immoo maal godhaa? Prevent jechuun dhorkuudha, reduce jechuun hir'isuudha. So challenge yookaan rakkoo maal keessa jiru? Species garaagaraa, sanyiin garaagaraa interbreeding wal hormaata keessa akka hin seenne, sanyiin garaagaraa akka walirraa hin horreef challenge jiru maal godhaa? Hin hir'isaa jechuudha yookaan hin ittisaa jechuudha. So isheen kun lamaan ishee kana konseptii kana sirriitti qabadhaa. Intiraansiirra yeroo baay'ee kan gaafatamtudha. Courtship behavior maaliif fayyada yoo jenne? It allows species to recognize each other and the second one is reduce or prevent challenges at interbreeding between different species. Okay. Courtship may simply involve a few chemicals. Amma courtship gaafa jennu mating and reproduction jenneera. Matingiidhaaf immoo matingii yookaan immoo saala faallaa isaanii hawwachuudhaaf orgaanizimoonni wantoota garaagaraa fayyadamu. Wantoota garaagaraa fayyadamaniitu saala yookaan inni kormaan isa dhalaa kan ittiin hawwatu, inni dhalaan immoo isa kormaa kan ittiin hawwisiisu maal qabaa? Amalli inni agarsiisu wayii jira. So amaloonni isaan agarsiisan kuni keemikaalii ta'uu danda'a, visual or auditory stimuli ta'uu danda'a. Keemikaalii jechuun keemikaala inni gadhiisee qaama saala faallaa sana hawwatu jira. Visual jechuun immoo ijaan akka inni hawwatu gochuudha. Auditory stimuli jechuun immoo sagaleedhaan wanta hawwatu jechuudha. So isaan kun maal jedhamu? Chemical, visual or auditory stimuli jennu they are what? Simply they are easy or simple one. The complex one is it may be a complex series of acts by two or more individuals using several methods of communication. Gosoota communicationii garaagaraa fayyadamuudhaanii courtship kana maal gochuu danda'u? Complex gochuu danda'u jechuudha. Look this one. Elaborate courtship rituals can also help to strengthen already established pair bonds. Pair bonds jechuun hariiroo isaan qaban
hidhannoo cimaa kan isaa waliin jechuudha. Isa kana maal gochuu danda'a? Elaborate courtship kan jedhu cimsuu danda'a, strengthen gochuu danda'a. This may then last through the time it takes to rear the young and in some cases even longer. Kun immoo dafee salphaatti dhumuu danda'a. Young kichuutti kan jennu dafee dhumuu danda'a yookaan immoo even longer for life. Jireenya guutummaan guutuutti maal ta'uu danda'a? Fudhachuu danda'a, yeroo dheeraaf turuu danda'a jechuudha. So there are many different methods of communication that are used to attract a mate. Meetii isaanii yookaan immoo saala faallaa isaanii harkisuudhaa fi gosoonni communicationii yookaan immoo karaan ittiin saala faallaa harkisan gosoota garaagaraatu jiru jedha. These include the first one, the use of pheromones. Look this one. The use of what? Pheromones. By some female insects to attract males from a distance. Pheromone jechuun it is a chemical. So keemikaaliin kuni yeroo baay'ee eenyuun gadhiifama? Female insectiidhaan gadhiifama. Female what? Female insects. Warra dhalaatu maal godha? Keemikaala pheromones jedhamu kan gadi lakkisa. So keemikaalli kun immoo maal godha? Warreen kormaata yookaan immoo warreen dhiira ta'an maal godha? Ofitti harkisaa jechuudha. Attract what? Attract males. So this is a method of communication for mating. The first one is use of pheromones. The second one, the use of touch by painted turtles. Touch. Pheromones, touch. Wal tuttuqqiidhaan immoo maal gochuun jira? Wal harkisuun jira jechuudha. Meetiidhaaf wal filachuun method of communication inni kan biraa maalidha? Wal tuttuqqii yookaan touch kan jennu. The third one, the courtship songs of frogs. Sagalee froggiin dhageessu yookaan immoo sagalee orgaanizimoonni dhageessisan irraan kan ka'e maal gochuu danda'a? Method of communication ta'uu danda'a jechuudha. For what? For courtship behavior songs. The last one is the song of humpback whale under the sea, which can be heard hundreds of miles away. Humpback jechuun gosa maaliiti? Gosa qurxummiiti. So songii yookaan sagaleen sirbaa dhageessisu, sagaleen sirbaa inni dhageessisu hundreds of mailii dhibbaan lakkaa'amu deemuudhaan maal gochuu danda'a? Saala faallaa sana hawwachuu danda'a. For what? For mating purpose. Pheromones maal jenneera? It is a chemical jenneera. Pheromones maadha? Chemical. So pheromones kuni gosoota garaagaraatu jiru. Alarm pheromone kan jennu jira. Releaser pheromone, territorial pheromone, sex pheromone kan jennu jira. What mean alarm pheromones? Alarm pheromones gaafa jennu that are secreted by animals when attacked and produce the response of flight or aggression by others of the same species. Maal jedha? Animaaliin tokko yookaan gurmuun animaalii tokko gaafa maal ta'u? Attacked ta'u. Gaafa miidhamu yookaan maal godha? Respoonsii deebisaa jechuudha. Ofirraa ittisuudhaaf, fight gochuudhaaf, aggressionii agarsiisuudhaaf maal godha? Alarmii pheromoonii keemikaalli inni gadhiisu jira. Keemikaalli kun maal jedhama? Alarm pheromones jedhama. When attacked gaafa attacked ta'u respoonsii kan inni kennu alarmii pheromone kan jedhamu kana gadhiisuudhaanii jechuudha. Releaser pheromones that are highly volatile. Releaser pheromooniin kuni volatile kan ta'e, highly volatile kan ta'e can attract a mate from a distance of 2 miles or more. Meetii yookaan immoo saala faallaa sana wal hormaataaf kan barbaadu sana maal gochuu danda'a? Maayilii lamaa fi isaa olirraa harkisuu danda'a, ofitti harkisuu danda'a, attract gochuu danda'a jechuudha. This is releaser pheromones. The third one, territorial pheromones kan jennu that are used to what? To mark. Daangaa maal gochuuf? Mark gochuuf, sararachuuf. To mark the boundaries of a territory by the owner. Owneriin sun maal godha? Daangaasaa mark godhata. Daangaasaa hin daangeffata jechuudha. Inni kun keemikaalli inni ittiin daangaasaa daangeffasu maal jedhama? Territorial pheromones jedhama. Dog urine contains a powerful territorial pheromone. Fakkeenyaaf fincaan saree a powerful territorial pheromone jechuudha. The fourth one is sex pheromones that signal the availability of a female for mating. Sex pheromones ini female yookaan warri dhalaa ta'an organismiin warri dhalaa ta'an matingiidhaaf qophaa'oo ta'uu isaanii, reproductioniidhaaf qophaa'oo ta'uu isaanii kan ittiin agarsiisan maal gochuudhaani? Sex pheromones kan jedhamu keemikaala kana gadi lakkisuudhaani jechuudha. Okay, this is all about courtship behavior. The second one is territorial behavior. Territorial behavior ini akkuma dura isinitti hime waa'ee daangaatiin boundaryidha waa wal qabatudha. So territory maalidha? It is any space bakkamiyyuu kan maal ta'e that an animal defends against intruders of the same
species. Animaaliin bakka kamiyyuu animaaliidhaan qabamee jiru kan maal ta'u intruderii irraa animaalonni of eeggatan. Intruder jechuun warra huban yookaan miidhan warra adamsan irraa kan isaan ittiin ofirraa eeggatan bakki sun maal jedhama? Territory jedha. Daangaa jedhama. Territorial behavior is found in nearly every species of animal, even humans. Amalli daangaa eeggachuu yookaan territorial behavior kan jennu every species sanyii animaalii kan birayyuu jira, dhala namaa dabalatee hundumaayyuu bira jira. Dhalli namaas daangaa eeggata, bineensonni biroos daangaa ni eeggatu. So isaan kun territorial behavior. Possessing territory, look this one. Ishee kana akkana sirriitti na hubattan nan barbaada. It is usually appear on exam, entrance exam. Possessing territory, daangaa qabachuun maaliif fayyada kan jedhudha. Possessing territory gives the holder areas to forage for food and so increases the chances of attracting a mate. Ishee kana lamaan akkanaa qabattanii barbaada. Daangaa qabachuun maaliif fayyada? Tokkoffaa to forage for food, nyaata akka argataniif warreen eeriyaa sana qabatan, warreen daangaa sana qabatan nyaata salphaatti akka argataniif namoonni orgaanizimoonni biroo nyaata sanaaf akka irratti hin dorgomne maal ta'a? Nyaata gahaa argataa jechuudha. Sufficiency food. And so increases the chances of attracting a mate. Akkasumas immoo chaansii ittiin yookaan carraa ittiin meetii yookaan saala faallaa reproductioniidhaaf wal barbaadan sana dabaluusaa maal godhaa? Increase godhaa jechuudha. So increase this one. So importance guddaa lama qaba. To forage for food and increase the chance of attracting a mate. It also ammas kan biraa maaliif barbaachisaa? Isheen kunis qormaata irra ni dhufti. It also reduces the vulnerability to predators. Carraa ittiin warreen isaan adamsan irraa, predators jechuun warra adamsanii waa nyaatan jechuudha. Isaan irraa ittiin miidhaa isaanii irraa eegaman maal ta'a? Ni bal'ataa jedha. Yookaan immoo vulnerability to predators, miidhamuurraa, adamsitoota miidhamuurraa maal ta'u? Ni hir'ataa jechuudha. Carraan sun ni hir'ataa jechuudha daangaa isaanii keessatti yoo of eegan. Animals that do not have a territory of their own may contest with the owner for a territory that is already occupied. Animaliin yookaan bineeldi duraan daangaa mataa isaan qabne kan daangaa qabu faana maal godha? Wal lola jechuudha. Contest, lola keessa seena. Maaliif daangaa sana qabachuu yoo barbaade. Such contests are called conspecific conflict. That means conspecific jechuun the same species. Lolli akkasii, contestiin akkasii immoo maal jedhama? Conspecific conflict jedhama. Territorial animals usually defend areas that contain one or more of. Territorial animaalonni warreen daangaa qabanii daangaa isaanii yookaan eeriyaa isaanii yoo maal godhan eeggatu yookaan immoo sababoota kanneen armaan gadiitiif daangaa isaanii eeggatu. Daangaan isaanii yoo maal qabaate? Nest yoo qabaate man'ee bakka jireenyaa jechuudha. Eden or mating site, bakka wal hormaataa yoo qabaate. And sufficient food for themselves and their young. Ilmoo isaaniitiif akkasumas ofii isaaniitiif nyaanni gahaa yoo jiraate isaan kanarratti maal godhu? Ni eeggatu jechuudha. Defend godhu, ofirraa lolu. Orgaanizimoonni biroo dhufanii nyaata isaanii akka jiraan nyaanneef, meetiin isaanii akka hin dhaalleef, neestii isaanii yookaan bakka jireenya isaanii akka hin fudhanneef maal godhu? Daangaa isaaniirra defend godhu. Males are usually the territorial sex. Warreen dhiiraa yookaan immoo orgaanizimoonni warreen kormaa ta'anii yeroo baay'ee maaldha? Territorial sex yookaan daangaa isaanii warreen eeggatanidha jechuudha. But in some species such as fiddler crabs, females maintain a territory also. Orgaanizimoonni tokko yookaan species tokko garuu fiimeeliin isaaniillee warreen dhalaa isaaniillee maal godhu? Daangaa isaanii ni eeggatu jechuudha. Isaan keessaa eenyudha? Akka fakkeenyaatti fiddler crabs kan jedhamu. Orgaanizimii fiddler crabs kan jedhamu. When conspecific conflicts occur. Conspecific conflict yookaan immoo the same species conflicting gaafa uumamu they usually involve ritualistic displays and rarely involve the animals actually fighting. Gaafa walitti bu'iinsi uumamu yeroo baay'ee walitti bu'iinsi isaanii maadha? Ritualistic display. Ritualistic display jechuun lolli isaanii qaama walitti bu'anii wal miidhuu osoo hin taane akkasumatti wal doorsisu, walitti kochuu kaasu, walitti harka wal fudhachuu garuu wal rukutuu walitti bu'uun hin jiru jechuudha. So conspecific conflict yeroo baay'ee maadha? Ritualistic fighting dha jechuudha. Residents of a territory are difficult to dislodge as they are often older and more experienced. Residents of a territory jechuun daangaa tokko qabatanii kanneen turanii
yeroo baay'ee daangaa sana qabatanii turaniiru taanaan isaan dislodge gochuudhaaf bakka sanarraa kaasuudhaaf in ulfaata difficult maaliif bakka sana qabatanii turanii more experience muuxannoo guddaa qabu akkaataa ittiin ofirraa qolatan. Defense threat displays may be visual as in color of feathers or fur, auditory as an bird song, and the also of gibbons or olfactory through the deposition of mucus. Kana jechuun defensiin threat yookaan immoo ofirraa qolachuudhaaf daangaa isaanii eeggachuudhaa fi threatii isaan fudhatanii yookaan akeekkachiisni isaan kennan maalidha? Yeroo baay'ee jechuudha orgaanizimoon akka isaan miidhaman miidhaan sun immoo feathers or furiirra kan ga'u kalarii featherii yookaan firii qola sana yookaan immoo kochoo sana irraa kakaasuu quncisuu waan akkasiitiin kan wal qabatudha jechuudha. Akkasumas maal godhu kochoo isaanii ol kaasuun kan isaan ittiin loluu isaanii tiriit gochuu isaanii agarsiisan akkasumas immoo soongii yookaan sagalee dhageessisuu fakkeenyaaf qamaleen gaafa bineeldi biraa daangaa isheetti seenu maal jedhanii wal dhageessu sagalee baasaniitu gosoota isaanii yookaan ispiishii qamalee kan birootiif dhageessisu jechuudha. Akkasumas simbirroonni sagalee dhageessuudhaan hin baqatu gaafa bineensonni biraatti dhufan yookaan immoo yoo humna qabu ta'e immoo ofirraa loluu jechuudha. So isaan kun tiriitii isaan agarsiisanidha. Many territorial mammals use scent marking containing pheromones to signal the boundaries of their territorial mammals jechuun hoosiftoota warreen daangaa isaanii eeggatan yeroo baay'ee maal agarsiisu pheromonii scent marking jechuun daangaa isaanii maaliin sararatu keemikaala of keessaa baasaniin sararatu kun daangaa kootii jedhanii orgaanizimii biraa akka hubatuuf jechuudha. The resident animal usually holds on to his or her territory only by expending considerable time and effort in its defense. Resident animaliin yookaan immoo animaliin daangaa sana qabatee ture muuxannoo waan qabuuf jenneerraa daangaa isaa gaafa eeggatu yeroo murtaa'e keessatti maal godhaa yeroo murtaa'aa fi effortii yookaan immoo humna isaa xiqqoodhaa fayyadamee daangaa isaa eeggata. Inni kaan garuu maal godhaa fakkeenyaaf saambardis yoo for example can use up to 13,000 kilojoules per hour patrolling and defending their territory. Daangaa isaanii eeggachuudhaa fi saanbardis warreen jedhaman daangaa isaanii eeggachuudhaa fi teeritarii isaanii eeggachuudhaa fi iinerjii sa'aatii tokko keessatti iinerjii ammam balleessu kiiloo juulii 13,000 balleessu. Iinerjii isaan sa'aatii tokko keessatti 13,000 balleessan kun dhalli namaa guyyaa tokkoof akka inni fudhatuuf rikoomend kan godhamudha. Dhalli namaa kiiloo juulii 13,000 fudhatu dhalli namaa guyyaatti iinerjii amma kana hin fixu yookaan hin fudhatu. Garuu isaan kun saambardii isaan kun guyyaatti utuu hin ta'in sa'aatii tokko keessatti kiiloo juulii 13,000 fixu iinerjii amma kana. This is more than the recommended daily energy intake for the average adult human male. So clearly to explain that amount of energy the territory must contain at the very least an abundance of food to support it. So energy amma kana baasanii daangaa isaanii kan eeggataniif maal ta'uu qaba jedhaa nyaanni energy sana deeggaru nyaanni orgaanizimni sana support godhu maal ta'uu qaba jiraachuu qaba. The best example of the territorial animal is Canis simensis or the Ethiopian wolf. Ethiopian wolf yookaan immoo Canis simensis kan jennu it is a social animal hawaasummaadhaan kan jiraatu gareedhaan kan jiraatudha. Qabaroo kan jennu natti fakkaata. The wolves live and hunt in packs. Kan isaan adamsan kan isaan jiraatan wal faana gareedhaan. As a result they maintain a group territory. Daangaan isaan sararatan maal jedhama? Group territory by marking with urine containing pheromones. Daangaa isaanii immoo maaliin mark godhatu maaliin sararatu fincaan isaaniitiin urine isaanii fayyadamuudhaan jechuudha. Fincaan isaanii sun maal qaba? Keemikaala qaba. Containing pheromones. Pheromonii kan of keessaa qabudha. All adult animal yookaan animaliin geessadha jedhame tokko isaan keessaa warreen Itoophiyaa wolf yookaan Canis simensisii kana keessaa warreen adult ta'an dhiirris dhalaanis male and female warreen ta'an contribute to this marking behavior. Marking behavior kan yookaan daangaa isaanii sararuu kana keessatti ni hirmaatu male and female. Particularly during patrols of the territory. Garuudha. Some of the sub-adult or younger males occasionally mark, but sub-adult females never mark. Warreen sub-adult kan ta'an adultii dhiirris femalenis malenis mark ni godhaa jenneerra. Sub-adultiin garuu sub-adult jechuun younger warreen xixiqqoo ta'an meeliin isaanii yeroo tokko tokko maal godhu mark godhu. Sub-adult femalein garuu never mark. Isheen kun qormaata irra ni jirti. Sub-adult female.
kaanis simeensis yookaan immoo Itoophiyaa woofii kee maarkeeshinii keetti kan hin hirmaanne eenyudha jedhee yoo isin gaafate sub adult femaleedha jechuudha. Don't forget this one. Direct encounters between the neighboring wolves at the borders were aggressive and involved repeated chases, with the larger group more likely to win. Daangaa irratti orgaanizimoonni ollaa daangaa isaanii irratti yoo wal quunnamanii lolli jarreen lamaan sana gidduutti maal ta'a ni mul'ata. Aggressive lolli ni mul'ata. Gareen large groupiin inni ta'e maal ta'a ni mo'a jechuudha. Okay. Some animals defend their territory by fighting with those who try to invade it. Animaliin tokko daangaa isaanii irraa kan isaan orgaanizimii biraatiin kan isaan wal lolan yeroo kamidha orgaanizimiin biraa daangaa isaanii weeraruu yoo barbaade. But this is the exception rather than the rule. Kun maalla exceptionidha wanta tilmaamudha malee wanta rulii ta'e seera ta'e miti. Marking a territory usually warns of intruders. Daangaa sararachuu jechuun marking a territory jechuun maal jechuudha? Warnings of intruders jechuudha. Warnings of jechuun akeekkachiisa kennu jechuudha. Warnings of intruders. Warreen silaa daangaa sana weeraruu barbaadanitti akeekkachiisa kennuudha jechuudha. Animals that do not mark territories animalii warreen daangaa isaanii maal hin goone mark hin goone warreen sararan kan isaan sararatan maaliinidha jenneerra keemikaala Pheromones jedhamuun. So isaan warreen hin sararanne immoo tiriitii yookaan akeekkachiisni isaan kennan maal fayyadamuudhaan tokko vocalization sagalee fayyadamuudhaan lama smell wanta foolii qabu fayyadamuudhaan sadi visual display wanta ijaan mul'atu fayyadamuudhaan jechuudha kan isaan daangaa isaanii irratti orgaanizimii birootiif akeekkachiisa kennan. The songs of birds and the loud calls of monkeys are warnings that carry for considerable distances and warn intruders that they are approaching someone else's territory. Akkuma dura laallee wacni simbiraa fi moonkii yookaan qamaleen gaafa sagalee dhageessistuu maal jechuu isaaniiti daangaa koo keessa seenaa jirta jedhanii akeekkachiisa itti himaa jiru jechuudha. Okay. If these warnings are ignored, qaamni sila daangaa sana seenaa jiru warningii kana yookaan akeekkachiisa kana yoo tuffate ignored yoo godhe then the intruder enters the territory daangaa sana immoo yoo seene maaltu uumama? Two animals meet near the border of their adjacent territories. They usually threaten each other with visual displays. Sana booda maal godhu? Lola banuun. Lolli isaanii kun maal jedhama? Visual displays. Qaamaan utuu hin ta'in qaamaan wal nyaachuu wal lolu utuu hin ta'in visual display jechuudha. These displays often either displaying kun waa lama ta'uu danda'a. The first one exaggerate an animal size by the fluffing up of feathers or fur. Qaama isaanii ol kakaasuudhaan yookaan warreen kochoo qaban kochoo isaanii ol kakaasuudhaan gaafa lukkuun kormaa wal lolan kochoo isaanii walitti kakaasuudhaan argitaniittu. Inni lamaffaan immoo show of the animals weapons. Maal godhu? Meeshaa lolaa yoo qabu ta'e isa ol kaafachi. Fakkeenyaaf xaddee yoo fudhattanii gaafa lola banuuf jettu maal gooti? Qoraattii ishee ol kakaafatti. So kana lamaan kiyya. Tokkoffaan exaggerate an animal size saayizii isaanii maal gochuudha? Ol kakaasu guddisuu of dhiibuu jechuudha. Lamaffaan immoo animal weapon isaanii agarsiisuudhaan yookaan meeshaa lolaa qabu ta'e akka xaddee yoo ta'e meeshaa isaanii sana ol kaafachuudhaan lola barbaadu isaanii agarsiisu jechuudha. The animals may go through all the motions of fighting. Animalonni daangaa irratti wal lolan maal agarsiisuu danda'u? Motion of fighting yookaan sochii lolaa agarsiisuu danda'u. Garuu without ever actually touching each other. Garuu wal hin tuqan. Wal loliin isaanii wal tuqaniitu hin ta'in ritual fightingidha jechuudha. Akkasumatti wal doorsuu wal sodaachisuudha. Okay. The next thing is social behavior or playing kan jedhu social behavior dha jechuudha. The next thing. Social behavior is it is what? The set of interactions that occur between two or more individuals of the same species that modify the behavior of individuals of the same species in a way that is usually beneficial to the group as well. Social behavior kan jennu ishee kana yoo naa qabattan gaadha. It is set of interactions. Tuuta maaliiti? Tuuta interactionii yookaan tuuta wal harkisuu. The same species kee ta'anii individualiin gosa lama yookaan lama ol yoo maal ta'an walitti hawaasummaa yoo uuman walitti dhufan interactionii yoo uumanii maal jedhama? Social behavior jedhama. Kun immoo garee hundumaafuu maalla baa qaba. It is thought to have been selected. It is thought to have been selected for because it has survival value to the species as well.
Kun immoo maalidhaa barbaachisummaa qaba jedhameetu yaadama social behavior. Why? Because it has what? Survival value. Balaan illee yoo itti dhufe maal gochuudhaaf dandamachuudhaa fi faayidaa guddaa qaba hawaasummaan. Social behavior serves many purposes. Faayidaa hedduudhaaf gargaaraadha. And is found in a wide variety of animals including some invertebrate fish, birds and mammals. Hawaasummaa uumuun sooshaaliidhaan jiraachuun animaalota hedduu keessatti ni mul'ata. Fakkeenyaaf invertebrate gidduutti, fish qurxummiiwwan, bird simbirroota, mammals hoosiftoota gidduutti jireenyi hawaasummaa ni mul'ata dhala namaa dabalatee. Some of the benefits of social behavior are that it allows animals to faayidaan social behaviorii keessaa muraasni maalidhaa? It allows animals to form stable group. Gruupii akkamii? Stable ta'e gruupii dhaabbataa ta'e gruupii cimaa ta'e uumuudhaaf. In which intra-specific aggression is reduced. Kana keessatti intra-specific aggression kan maal ta'e? Reduce kan ta'e. Wal loluun species wal fakkaataa yookaan aggressioniin species wal fakkaataa gidduu jiru kan hir'isu stable groupiin yoo jiraate. Sometimes as a result of hierarchies being established. Kun immoo maaliif uumama? Reduced kan inni ta'u aggressioniin stable groupii keessatti reduced kan inni ta'u maaliif hierarchiin jira. Yeroo hundumaa sociality keessatti maaltu jira? Hierarchiin jira. Hierarchy jechuun kan hoogganu jira, kan isa jalatti bulu jira. Wanti akkasii waan jiruuf jechuudha. And the second one, improve the effectiveness of reproduction. Sirna wal hormaataa maal godhaa? Improve godha, ni fooyyessa. And or parenting through courtship behavior, a kind of social behavior, and pair bond formation. Hidhaa jaalalaa yookaan immoo hidhaan parenting maatii gidduu jiru sirni parentingii maal ta'a? Improve ta'a, ni fooyya'aa jechuudha. Kanaaf socialitiin ni fayyada. Forage more efficiently, especially if source of food are localized. Kun immoo maal jedha? Forage more efficiently jechuun nyaata gahaa argachuudhaaf socialitiin barbaachisaadha. Kun especially yoo maal ta'e nyaanni yoo localized ta'ee fi source nyaanni maddi nyaataa yoo localized ta'ee fi maaltu forage socialitiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Example of this include dolphins often surround shoals of fish and take turns to swim quickly in and eat the fish trapped in the center of the shoal. Dolphinonni maal godhu? Qurxummii of keessa galchuudhaan nyaatu. Itti maal godhu? Naanna'uudhaan karaa baadhuudhaan. Lions hunt in small groups when hunting large prey such as wildebeest but may hunt smaller prey. Isaan kun immoo lioniin yookaan leencii garee small groupiidhaan kan isaan adamsanii nyaatan prey jechuun warreen adamsaman jechuudha. So kanaaf socialitiin baay'ee maaldhaa barbaachisaadha jechuudha. Prey yookaan wanti adamsamtu sun baay'ee yoo ta'e small groupiidhaan dhaqanii adamsuu jechuudha. Okay. Protect themselves against attack more effectively. Sociality yoo jiraate yookaan hawaasummaan yoo jiraate kan attack isaan godhu kan isaan miidhurraa maal godhuu danda'u? Of ittisuu danda'u. Protect gochuu danda'u gareedhaan ta'anii jechuudha. Example. Baboons cooperate to fight off a leopard which would be extremely difficult for a single baboon. Baabaniin tokko yookaan jaldeessi tokko leopardii ofirraa ittisuudhaaf maal ta'a? Cooperate ta'a. Inni tokkummaa uumaa jechuudha. Tokkummaa hin uumoo ta'e single baabaniin maal gochuu hin danda'u? Leopardii ofirraa ittisuu hin danda'u. The second one, fish and birds moving in groups in which the movement of the whole group is coordinated. Rapid movement is one way and then another make it more difficult for a predator to attack. Individuals who cannot maintain position in the group are most vulnerable. Kun maal jedhaa? Qurxummii fi simbirroonni gareedhaan socho'uu jedha tokkummaa uumanii. Fakkeenyaaf simbirroowwan qilleensa keessatti bifa V-shape uumanii qubeevaa kan jennu V-shape uumanii balali'an yoo gartanii maal gochuudhaafidha kan isaan V-shape uumanii qilleensi akka isaan duubatti isaan deebisne akka isaan gaffaaniif maal godhu? Tokkummaa uumanii deemu jechuudha. Effektii qilleensaa ofirraa ittisuuf jechuudha. Qurxummoonnis bishaan keessatti effektii bishaanii humna bishaan ofirraa ittisuudhaaf maal godhu? Organize ta'anii cooperate ta'anii tokkummaadhaan deemu jechuudha. So socialitiin kanaaf barbaachisaadha. Okay. Another important of sociality is increase the chance of surviving migration. Yeroo migrate godhanii akka maal ta'an survive godhan chance survive isaanii akka maal ta'u akka dabaluuf akkuma mala amma ilaalle some birds travel in large groups for example manages flying in a V formation bifa V tiin fiiguu
qilleensa ofirraa ittisuuf jenneerra, which reduces the total wind resistance on the bird. The lead position is rotated as this position that receive must wind resistance. Lead kan godhu yookaan V gara jalqabaarra kan jiru qilleensi guddaa waan isa rukutuuf wal jijjiiraa deemuu jechuudha. Leadii sana kan qabatu simbirroodhuma tokko qabatee itti fufatu hin ta'in wal jijjiiraadhaan deemu. Increase the chance of surviving extreme condition. Extreme condition yookaan haala ulfaataa jedhame haala rakkisaa jedhame akka dandamataniif isaan gargaara. Orgaanizimiin tokko dhuunfaa isaatti maal gochuu hin danda'u kondiishinii ulfaataa tokko yookaan haala ulfaataa tokko dabarsuu hin danda'u. Oo tokkummaadhaan ta'an garuu salphaatti ofirra dabarsuu danda'u. Some birds huddle together in a very cold weather. Fakkeenyaaf penguin kanneen jennu penguinii warreen naannoo ardii Antarktikaatti argaman simbirroota warreen baallee gaggabaabduu fi miila gaggabaabduu qaban lafti sun baay'ee qorraa waan ta'eef kophaa yoo ta'e qorraan miidhama simbirroon kun garuu tokkummaa uumee walitti naanneetu walitti waan ho'isuu fi ho'i silaa hammi keessaa heat lossiin hammi keessaa bahu maal ta'a percentii 50 gadi hir'ataa fi jechuudha. So this is the importance of what sociality. Penguin kan jennu ishee kana kitaaba keessan irraa sirriitti isinitti mul'ata. Okay. Social behavior in bees. Social behavior keessatti yeroo baay'ee fakkiin guddaan kan eenyuti kanniisa keessa social behavior jirudha. Honey bees and bumblebees and the other species of insects exhibit what is called EU sociality. EU sociality. Honey bee yookaan kanniisni dammadammeessitu fi bumblebees warreen jedhamu kanniisa warra malkiin isaanii pink ta'e isaan kun species isaan kun sociality'n isaanii maal kan jedhamudha EU sociality kan jedhamu. EU sociality jechuun true sociality jechuudha. Sociality hawaasummaa dhugaa ta'e jechuudha. EU sociality has 3 main features. EU sociality ni feature yookaan amala gurguddoo sadii qaba. The first one, there is cooperation in caring for the offspring. Offspring yookaan sanyii isaanii maal gochuuf care gochuudhaaf kunuunsuudhaaf maaltu jira? Cooperation jira, tokkummaan jira. Okay. As a consequence, sababa kanaan kan ka'e many individuals are caring for offspring that are not their own. Look this one. Offspring yookaan sanyii isaanii kan hin taane, dhala isaanii kan hin taane jechuudha. Care godhu jechuudha orgaanizimoon. Fakkeenyaaf aadaa keenya keessa maaltu jira? Guddifachaa kan jedhamu jira. Guddifachaa jechuun daa'ima isaa kan hin taane guddifachaadhaan fudhateetu kunuunsaa jechuudha. Isa sana jechuudha. Kanniisa keessa kan jiru. EU sociality keessa kan jiru isa kanadha. Inni offspring kan mataa isaa hin taane maal godhaa? Care godha. Hin guddisan kunuunsaa jechuudha. The second one, there are usually several generations in the colony so that it will sustain for longer and allow offspring to assist parents. Colony sana keessa several generation garaagaraatu jira. Generation adda addaatu jira. So inni kun immoo maaliif isaan gargaara? Sustain for longer. Yeroo dheeraadhaaf akka turaniif turmaata isaaniif isaan gargaara. Akkasumas allow offspring to assist parents. Parentii akka argatu. Offspring yookaan sanyiin sun maal akka argatu? Parentii akka argatu isa gargaara jechuudha. And the last one is there is division of labor. Maaltu jira? Division of labor jechuun hojii walii qooduu jechuudha. Walii qoodanii hojjechuutu jira. Not every individual in the group is reproductively active. Groupii sana keessa reproductively active kan ta'e jira. Wal hormaata kan geggeessuu hin dandeenye jira. Kan geggeessuu danda'u. Fakkeenyaaf in case of bees kanniisa keessatti the queen is the only what? Queen kan jennu mootii kanniisaa kan jennu jechuudha. Is the only reproductive active female. Active reproductively active female kan ta'e dhalaa keessaa kan wal horuu danda'u kanniisa keessatti eenyu qofadha? Eenyudha? Queenidha jechuudha. Queen female reproductive activein eenyudha? Queenidha. With the male drones also being active. Male drone immoo maalidha? Drone warreen jennu kanniisa keessaa droononni maalidha? Active ta'anii garuu warra kormaadha. Male drone is being active. The female worker bees are more or less sterile. Female worker bee warreen jennu garuu maalidha? Maseenadha jechuudha. Sterile kan jennu maseenadha. Honey bees kanniisni dammaadha. Nest in large cavities such as hollow out trees or other enclosed spaces. Honey bee yookaan kanniisni dammeessitu kan isaan itti dammeessan large cavity uumuudhaan. Kunis immoo eessatti ta'uu danda'a? Hollow out trees. Muka
holqa qabu muka holqa qabu keessatti yookaan immoo gaagura keetti kan namni tolchuufis keetti maal ta'uu danda'u wal horuu danda'u honeybee'n jechuudha. Honeybees build vertical sheets of hexagonal honeycomb from wax they created by glands in their abdomens in which they store honey and pollen. Damma isaanii fi poolanii isaanii kan kuusanii mukarratti yoo gartanii holqa mukaa keessatti bifa maaliitiin hexagonii uumuudhaan jechuudha kan isaan achi keessatti dammeessan. An individual hexagon or a cell can also be used as a home for a single developing bee larva. Larvaadhaaf illee maal ta'uu danda'a hexagoniin kun mana ta'uu danda'a jechuudha. There are 3 different types or castes of bees in a nest. Nestii tokko yookaan gaagura yookaan man'ee kanniisni itti dammeessitu keessa gosoonni kanniisaa meeqa jiru? 3tu jiru. The first one kan jennu the queen. Queen maadha? The only truly reproductive. The only truly reproductive active female. It is first caste. Queenini reproductively active female dha. Workeriin immoo non reproductively active female. Workeriinis dhalaadha female dha. Garuu femaleonni isaan kun non reproductive dha. This is second case. Drooniin immoo reproductively active male. This is third case. Droononni reproductively active kamidha jedhee si gaafachuu danda'a. Queenii fi drooniidha. Reproductively active kan ta'an. Reproductively active ta'ee meeliin eenyudha? Drooniidha. Femalein immoo eenyudha? Queenidha jechuudha. Kan reproductively hin taane yookaan immoo active kan hin taane eenyudha? Workeridha jechuudha. Okay. Types of adult bee jedha. Fakkeenyaaf queenii yoo laallee asitti queeniin jira. So what they do? Queenii maadha? Lay eggs. Hanqaaquu buusuudha. Buuphaa buusuudha. How many in honey bee colony? Colony tokko keessa queenii meeqa jira? Queenii tokkittiitu jira. Gaagura tokko kee yookaan colony tokko kee jechuudha. What they look like in honey bee colony? Guddaadha. Saayiziin isaanii guddaadha. What they look like in a bumblebee colony? Bumblebee yookaan immoo kanniisa warra bifni isaanii piinkii ta'e keessatti immoo kana fakkaatu jechuudha. Kitaaba keessan irraa fakkiin kun sirriitti isinitti mul'ata. Okay, worker kanneen jennu non reproductive warreen ta'ana. Take care of larva. Gaheen isaanii maadha? Larva kunuunsuu, take care gochuu, build and clean nest. Man'ii isaanii maal ijaaruu fi qulleessuu akkasumas nyaata fiduu nyaata guuruu forage gochuudha. Gaheen eenyu? Gahee workerii. Kolonii tokko keessa lakkoofsi isaanii meeqa? 10,000 hanga 50,000 ta'uu danda'u. Kan eenyu keessatti? Kolonii tokko keessatti 10,000 hanga 50,000 kan isaan ta'an honey bee keessattidha. Bumblebee keessatti immoo less than 52/400 depending on species. Species sana irratti hundaa'e bumblebee kolonii keessatti 50 hanga 400 ta'uu danda'u. Less than 52/400. Okay. Fakkiin isaanii kanadha. Workeriin xiqqoodha. Male kanneen drone warreen jennu droononni immoo leave nest to mate then die. Isaan kun immoo aarsaa of godhu. Maal ta'uudhaaf? Wal hormaanni akka jiraatuudhaa fi leave nest to mate then die. Gaagura isaanii yookaan man'ii isaanii maal godhu? Hin gadhiisu. For what? For what purpose of? For mating. Matingiidhaaf jedhanii ofii isaanii aarsaa of godhu hin du'u jechuudha. So kolonii tokko keessa lakkoofsi isaanii 100 hanga 50 ta'uu danda'a. Bumblebee keessa immoo 0 hanga 50 depending on species and season. Waqtii irratti hundaa'anii jechuudha bumblebee keessa. Fakkeenya isaanii isaan kanadha. The queen mootiin kanniisaa kan jennu the queen secretes powerful pheromones. Chemical powerful ta'e gadi lakkisu. Within the nest that control the behavior of the workers at different stages of their development and so help to maintain the social structure of the nest. Nestii sana keessatti yookaan immoo gaagura sana keessatti social structure control gochuudhaaf akkasumas workeroonni gahee hojii isaanii akka baataniif queeniin yookaan mootiin kanniisaa sun maaliin to'atti? Powerful pheromone. Kaala powerful ta'e gadi lakkisuudhaan ni jechuudha. She may also make aggressive attacks on maturing worker bees. Worker bee irratti maal gochuu danda'u? Warreen queeniin kun maal gochuu dandeessi? Aggressive attackii fudhachuu dandeessi. Gahee hojii isaa seeraan hin baatu yoo ta'e jechuudha. If the queen does not produce these pheromones, queeniin yookaan mootiin kanniisaa kun keemikaala kana oomishuu hin dandeessu yoo ta'e, or if she produces too few eggs, gaheen ishee maadhanneerraa buuphaa buusuudha yookaan hanqaaquu buusuudhaanneerra. Hanqaaquu kana buusuu yoo dadhabdee fi
keemikaala feeromoonii kana gadhiisuu yoo dadhabde then the structure of the nest breaks down. Maal ta'a tokkummaan isaanii yookaan nestiin sun hin diigamaa jechuudha. She may be attacked by mature workers one of whom will replace her. Workeroonni sun maal ta'u ajjeesu. Queenii sana ajjeesaniitu attack godhaniitu ofii isaanii keessa nama tokko bakka buufatu. Don't forget asitti wanti isin dagachuu hin qabne workeriin maseenadhaa jenneera. Fiimeelii ta'anii maseenadhaa jenneera. Garuu gaafa queeniin du'u isaan keessaa workeriin tokko maal ta'a bakka queenii bu'a. Reproductively active ta'a jechuudha. I don't know, this is maybe nature. Okay, look this one from your textbook. Worker bees communicate with each other in a very special way to convey information about the source of nectar. Nectar yookaan immoo nyaata yookaan galaa kan ta'uuf gaagura isaanii keessatti yookaan neestii isaaniitti galaa kan ta'uuf wantoota akkas akkasii informationii garaagaraa wal jijjiiruudhaa fi communicationii cimaa ta'e qabu. Worker bee. Worker bee jechuun warreen fiimeelota warreen nyaata fa'aa guuran jechuudha. Foragers perform a work dance. Look this one. Qormaatarra yeroo baay'ee kan dhufudha. Kan isaan itti walii galan kanniis maalidha jedhee gaafa isin gaafatu work daansii. Work daansiin kun bifa lakkoofsa 8tiin jechuudha. So kun immoo maalidha? Neektariin bakka inni jiru soorsii bakka isaa fi madda isaa fi distaansii fageenya inni irra jiru walitti himuudhaaf kan isaan gargaaru. The dance takes the form of a figure of 8. Bifa lakkoofsa 8 qaba daansiin isaanii kun on the vertical face of the honeycomb. Information about the nectar is conveyed in two ways. Waa'een neektarii information karaa lamaan jedha. Bifa kanaan food sun tokkoffaa information the angle of the dance. Angiliin itti isaan daansii sana gaggeessan maal agarsiisa? Way from the vertical corresponds with the angle of the nectar from the sun. Kan isaanii sana faana maal godha? Correspond ta'a angilii aduu sana faana. The second, the length of the straight run part of the dance is proportional to the distance from the nest. Soorsii nyaata bakki isaan itti argan sun nestii irraa yookaan gaagura isaanii irraa hammam fagaata kan jedhu immoo straight run isaaniitu agarsiisaa jiru. Distaansii straight run isaanii. Recent research yeroo dhiyootti gaggeeffame shows that the foraging bees also use sound to inform other bees about the distance of the source and perhaps to help to recruit these other workers. Qorannoon yeroo dhiyootti gaggeeffame tokko akka agarsiisutti jedha kanniisonni warri nyaata guuruudhaaf ba'anii sagaleellee dhageessisanii saawundii dhageessisanii iddoo nyaanni sun jiru distaansii isaa kanneen birootti kanniisota yookaan workerii birootti ni himuu jedha. Irra caalaa garuu kan yeroo baay'ee qormaata irrattis qabu waagil daansiidha communication isaanii saawundii yoo fayyadaman malee jechuudha. The time for which they produce their sounds is directly correlated with the distance of the nectar source. The time for which they produce their sounds. Yeroon itti isaan saawundii isaanii oomishan sun directly maal faana hariiroo qaba? Distaansii nectar source sana faana directly relationii qaba jechuudha. This is all about chapter 5 grade 12. So don't forget to comment us and don't forget to subscribe our channel, share. Thank you so much.